Kaduna, and today Mina, celebrating 10 good years of Harvest Plus, charting the course of nutritious food fare, pushing the frontiers of biofortification. Let's put our hands together and appreciate this wonderful. Thank you. Your Excellency, we have had the part A of today's program, and your presence marks the beginning of the part B, which has to do with the flag off. And I want to say, without fear or favor, no bias, that for 10 years we've been having this event. We have never had a governor make his presence with a wife at the same time with the mammoth crowd we have in this hall. It speaks to the depth of your passion and what you are doing. So when they say farmer governor, it is not just a talk, it is a walk. I want to say thank you. As far as I'm concerned, this remains our best Harvest Plus, and you and Madam, you just color it with so much flavors of passion. God bless you, sir. May I call on my friend Mokhtar to please come forward and establish the protocol of the house. Let's put our hands together for him. Your Excellency, the Governor of Niger State, Farmer Muhammad Umar Bago, Governor of Niger State, His Excellency, the Deputy Governor, Farmer Comrade Yakubu Garba, the wife of the Governor of Niger State, Her Excellency Hajia Fatima Mohammed Bago, the representative of the Minister, Honorary Minister of Agriculture and Food Security, Alhaji Nuhu Adamu Kilishi, who is happened to be the Director, Nutrition and Food Safety Department, Federal Ministry of Agriculture, Abuja. Honorable members, State Executive Councils here present, the Secretary to the Niger State Government, Alhaji Abakar Usman Gau, the Head of Service, Alhaji Abakar Sadiq Idris, the Deputy Chief, the Head of Security Agencies, Special Advisors, Permanent Secretaries, representative of the Circuit Sudan Kontagora, Alhaji Shehu Yusuf Galadima, you are highly welcome, sir. The representative of the Grand Qadi, ably represented by the Qadi Wan, Ismaila Musa, you are highly welcome, sir. The country manager, Harvest Plus Nigeria, Dr. Yusuf Dola Fua, the chairman, Niger Food, Mr. Sami Adegu, the representative of the Governors Forum, participants from various states outside and outside the country, ladies, gentlemen of the press, ladies and gentlemen, you are highly welcome to this historical event, the 10th edition of the Nutrition Food Fair here in Mina. You are highly welcome once again. Thank you so much. Let's put our hands together once more and celebrate Mokhtar. Your Excellency, the Executive Governor, permit me to give due reverence to the protocol already instituted in the House and to move on by way of all protocols duly observed. Sir, before you came in, we were taking goodwill messages, and it was no coincidence that the moment you came in, we were about to take the goodwill message from the Governors Forum. I don't know if there was a whisper to the man to wait for you to take your speech as one of yours, or if that was to be a conspiracy. I want to believe it's a beautiful one because it garnishes and inspires us. For a man, an amiable person, Professor Gambo, who is a special advisor on food security, or the advisor from the Governors Forum. May we please put our hands together as we invite Professor Gambo for his goodwill message.
Thank you, sir. Your Excellency, sir, I remember watching Francis Duru always in Nollywood films, and he has made a mark in the development of Nigeria in so many other ways. But the transformation of Francis Duru from a Nollywood actor to a farmer and a food activist is the explanation that I do not know. And maybe after this program, perhaps there is a kind of Niger impact on him. We will look at it. So Your Excellency, sir, the Executive Governor of Niger State, Your Excellency, the First Lady of Niger State, all the distinguished personalities here present. I am Professor Abba Gambo, and I'm the Agric Advisor to the Nigerian Governors Forum, all the 36 of them plus the farmer governor. On behalf of the Chairman and Director General of the Nigerian Governors Forum, I bring you deep felicitations and sincere greetings. The Nigerian Governors Forum was founded in 1999 as a non-political, non-partisan association of only democratically elected governors of Nigeria. We are the policy hub of all the governors, and whenever the Nigerian Governors Forum speaks, they speak for all the 36 of them. So on this very important occasion, I would like to thank Dr. Yusuf Dola. The NGF is very proud of you. We've done extensive work together. And on this 10th anniversary, the Nigerian Governors Forum asked me to thank you specifically for bringing the food security issues to the front burner always. And Your Excellency, sir, as one of my principles at the Nigerian Governors Forum, we are so very proud of you, but then let me just go a little bit personal. I remember at one of your meetings, as you got up gently to go and pick your tea and some snacks, then I quickly got up and I said, Your Excellency, Kabani and Kaimaka, and you said, no, Prof, just sit down, I will see you later. And after seeing me later, do you know what he said? He said, Prof, you are not just Agric Advisor to the 36 governors, but you are Agric Advisor to Niger State as well. I think I want to thank you most sincerely, and you've done so well. The Governors Forum is so very proud of you. We wish all of us a very splendid 2 days in Mina, the capital of Niger State, the power state. Thank you so very much. Thank you. Thank you so much. Your Excellency, the Executive Governor, all protocol duly observed. Professor Gambo asked a question, when and how? Well, as the actor, I am like the chameleon, and my job is to blend into whatever form to give humanity a face and a meaning. This is 10 years, sir. We started this program in Abuja, and for 10 years, myself and Segun Arinze, we have been consistent with so much passion. It's only this version that for any reason Segun Arinze couldn't be here. And now the question he asked, is it the Niger effect? And I make bold to say yes. It's the Niger effect, and that's why it's still on. And thank you for the Niger effect, because we can see the change now as a caterpillar, but we can see the future, the butterfly, the metamorphosis that the state is going to. So please, sir, just like you invited him to Niger State, I have come uninvited. Please, Your Excellency, invite me formally to Niger State, if not for anything, as a food activist that have been working for 10 years, coupled with the butterfly effect to be here. It is worthwhile. We are seeing what you are doing.
especially in the agricultural and the structural infrastructure you're doing. We know it is rough, but we can see the end from the roughness, and we know it's going to be fine-tuned and refined. I give God thanks for that. God bless you, sir. Sir, before you came in, the country director was having some sort of pontification on cardinal pointers that speak to the cause of biofortification and the whole mainstream of the nutritious food fair. Permit me, sir, to invite him for that message and his own brief message before you, as the one who has actually inspired this project. May I crave the indulgence of inviting the country director, HarvestPlus, Dr. Yusuf Dollar, for 2 assignments to have a capsular version of the last thing he did and provide his own take and talk to you as the governor. May we please put our hands together for him. 10 years is not a joke. Hello, good afternoon, Your Excellencies. My name is Dr. Yusuf Dollar. I'm the country manager for HarvestPlus. Your Excellency, in our communities, when we eat and we fill our stomach, and to us, we are satisfied. But Your Excellency, that is not satisfaction, and that is what most of us believe. Now, satisfaction is when we eat the food, no matter how little the food is, but the food is able to deliver to our system the essential micronutrients and vitamins that our body requires for us to live a healthy life. Now, this stomach that we feel is just a receptacle or a tank for the food. Once the food goes into the stomach, then the stomach will process it. Then our eye will take what it requires, our liver will take what it requires, and so on and so forth. But as we continue eating foods that are deficient in these micronutrients and vitamins, we will come up with a situation which we call hidden hunger. And when it happens, it's irreversible. It's irreversible. So we are also told that in the first 1,000 days of a child, the child needs these micronutrients and vitamins, and that's iron, zinc, and vitamin A. Now, if a child misses this in the first 1,000 days, that is, the 1,000 days makes up of the day the woman conceives, the 9 months with the delivery, the child's first birthday and the second birthday, we get the 1,000 days. Now, within this 1,000 days, if the child misses these micronutrients and vitamins, it impairs the development of the child's brain. Now, Your Excellency, what we have here is a scan photograph of the head of a human being. Now, the one at the end is the brain of a nourished child. So you can see the yellow coloration, that is the brain matter. It is well filled. But the other picture is the brain picture of a malnourished child. So you can see how scanty it is. And if it happens like this, it's irreversible. It is a permanent deformity, and that child will not live to his full potential. When you send that child to school, the child can never be competitive. And at the same time, such brains, you can easily manipulate those brains. So, for example, in Nigeria, if you look at the states where we have nutrition challenges, are still the states where we have security challenges. And the states where we have nutrition challenges are still the same states where, if examination is written, students perform woefully. So, to be able to change this, we must ensure that our people, they have the right information so that they are able to produce this nutritious food, and we consume and also sell and make money from it. So for us as HarvestPlus, we are complementing the existing nutrition initiative using a food-based approach. For example, Niger State, our people are community people. We don't eat much of packaged foods.
And at the same time, we are investing much in food fortification, ensuring that, yes, by the time we have access to the packaged foods and we consume them from the packaged food, we're able to have access to these micronutrients. But our people don't eat packaged foods. So if we rely on the packaged foods, this problem will continue to be there. So for us, now look at, we have crops, nutritious crops already that we produce in Niger State. Nutritious crops production in Niger State is not a problem. We produce them, but the challenge is information. Our people don't have the required information, because now, if we talk of the nutritious foods in Nigeria, is the beans, which we call the cowpea, millet, soya beans, bambara nut, which we call kwaruru, and these are crops that we already produce them in Niger State. So the only thing that we need to do, the right information to get to our people so that they will know how to process these foods to also retain the nutrients, so that as they consume, they will have access to these essential micronutrients and vitamins. Your Excellency, some time ago, we tried, most especially in Zone C, now to work with the extension officers from NAMDA to educate farmers on nutrition, on how to ensure that families have access to nutritious meals. But we realized that the farmers, for the fact that they cultivate, they have their good yield, and they sell, they make their income, they are cool with that. Now, the nutrition information isn't getting to the women. So we now realize that, yes, NAMDA has women extension officers. So we now built the capacities of the extension officers. We now retool them, and we send them to the communities. And they now meet women face to face. Because the women, they are comfortable when they sit with their fellow women. And we've seen changes. So now, I think what we can do is to work with the Office of Our Excellency to ensure that, yes, we further strengthen the capacities of these women extension officers so that they're able to take the nutrition information and education to the communities. Thank you for listening. Thank you so much, the Country Director of HarvestPlus. Your Excellency, sir, all protocols duly observed. May I, as a reminder to Her Excellency, that is a good thing you accompanied Oga to this event, but your own is tomorrow, so that you don't make a mistake to say, well, after all, I've been there. Now, why tomorrow? Tomorrow is key because the woman is very pivotal to the cause of biofortification. And for tomorrow, for the past 10 years, the Smart Mother Initiative has been there to help push the frontiers of biofortification to the women so that they are enlightened, well-informed, and empowered with everything that has to do with biofortification at home. Because if we can make the home better and stronger, you will agree with me that nutrition will be at its peak. That is one, ma. There are children here from the various schools. Your Excellency, the Governor, sir, as it has been for the past 10 years, we have children here who partake in the Nutri Quiz. And the Nutri Quiz is all about the cause of biofortification. So once Your Excellency leaves and does all his things, the children will be going to the quiz hall where they will start their own quiz, and everything is in tandem with the structures laid on biofortification by HarvestPlus. So we take care of the women, we take care of the stakeholders, then we take care of the children by virtue of information, and that way we can actually make the world a better place. So Your Excellency, ma, we hope to see you tomorrow, because I'm beginning to jealous today with the way you came in with your entourage. So I pray the entourage tomorrow will be bigger and better, and I want to say, beat His Excellency the Governor to it. God bless you. To mana godiya kwarai da gaske uwar matan jihar Niger, wato mahaifiyarmu matan mai girma gwamnan jihar Niger, kamar yadda ya magana yana gayyatanta gobe wurin gagarumin
taro da za a ci gaba da yi na wannan biki na food nutrition da za a yi. Mahimmancin nan taro yana da mahimmanci kwarai da gaske, don haka mata a fito kwai da kwarkwata domin a halarci wannan taro da fatan za a zo. Your Excellency, permit me to invite the Honorable Minister of State of Agriculture and Food Security, Senator Sahabi Abdullah, ably represented by Alhaji Nuhu Adamu Kilishi, Director of Nutrition and Food Safety Department, Federal Ministry of Agriculture, Abuja. Your Excellency, the Executive Governor of Niger State, the former Governor Mohammed Bago, and his amiable wife, Hajia Fatima Mohammed Bago, the smart mother of Niger State. Henceforth, all other protocols duly observed for want of time. The Honorable Minister of Agriculture for State would have loved to be here personally, but for other official engagements, he has directed me to please read his speech on his behalf. And the speech goes as follows. It is with great pleasure that I join you today for this important occasion, the 10th edition of the Nutritious Food Fair, themed Sustainable Food Systems, a Collective Responsibility. First and foremost, I want to commend HarvestPlus for their remarkable collaboration with the Niger State government in bringing this event to life here in Minna, the capital of my home state. I had personally expressed for the country manager of HarvestPlus during the 9th edition in Kaduna State, which I attended, that he should make sure that the next fair should be held in Minna, my state. And I'm thrilled today to see that my request has been granted and fulfilled today. Once again, I would like to emphasize that effective collaboration is key to achieving our collective goal of minimizing malnutrition in our society. It is through partnerships like this that we can make meaningful progress. The Federal Ministry of Agriculture and Food Security is proud to support this year's Nutritious Food Fair, which aligns with the federal government of Nigeria's declaration of a state of emergency on food and nutrition. It is clear that we cannot achieve food security without simultaneously addressing nutrition security. The core mandate of the Federal Ministry of Agriculture and Food Security is to build sustainable food systems, ensure nutrition security, and generate wealth. To this end, the ministry has been championing nutrition-sensitive agriculture by integrating nutrition into all the commodity value chains. Furthermore, we have a dedicated department focused on advancing nutrition and food safety, which I am currently the head of that department. Nigeria currently faces a critical challenge. We have the second highest burden of malnutrition, especially among stunted children in the world, with about 2% of children under 5 being affected. An estimated 2 million children in Nigeria suffer from severe acute malnutrition, some. And again, out of every 10 children, only 2 are receiving the necessary treatment. Additionally, 7% of women of childbearing are also affected by acute malnutrition. In response to this global call for action, the ministry is promoting homestead gardening as part of its strategy to improve access to essential commodities, especially micronutrients, for vulnerable households. This initiative involves distribution of nutrition packs to these households, enabling them to grow biofortified staples, such as tuber crops,
grains, fruits, and vegetables, all of which can be contributed right at home and in particular Niger State. I want to express my sincere appreciation to everyone who has taken time to participate in this nutritious food fair. This event serves as an invaluable platform for collective engagement, learning, job creation for our youth, and the building of new businesses and linkages, and also synergies within the food sector. I also extend my congratulations to the organizers for their tireless efforts in bringing this event to fruition. At this juncture, I urge all stakeholders present today to continue working together as a unified team on this critical national task. By doing so, we will ensure that Nigeria takes its rightful place among the leading nations in addressing food and nutrition security. Distinguished ladies and gentlemen, I congratulate you all for being part of this momentous event. And on behalf of the ministry, I wish you a memorable and enriching experience at the MENA Nutritious Food Fair. Thank you, and may God bless you all. Long live the Federal Republic of Nigeria. Thank you very much. Please, let's put our hands together for him. Ataba Masamana. An saurari bayanin wakilin karamin minista kenan na noma da tsaron abinci na Najeriya, wato Sanata Sahabi Abdullahi, inda ya samu wakilcin Alhaji Nuhu Adamu Kilishi, wanda shi kuma Director ne na Nutrition and Food Safety Department a ma'aikatan noma na Abuja. At this junction, ladies and gentlemen, permit me to invite our governor, the only governor, the farmer governor, the workaholic, His Excellency, all right, Honorable Umar Muhammad Bago, for his speech at launching Nutrition Food Fair 2024. Manomin gwamna, ina ka fito aiki, ina za ka aiki, me kake aikin al'umma. Limamin raya birane da karkara. Please take your seat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Your Excellency, my friend and my brother, the Deputy Governor of Niger State, comrade, not sure whether he's a farmer, but Yakubu Garba. My very beautiful and amiable wife, the smart mother of Niger State, I love that name, smart, so I start calling it smart. The SSG, Head of Service, Chief of Staff, members of the Niger State Executive Council, Minister of State Agriculture, ably represented, the Chairman of Niger Foods, Sami Adigun, the Country Manager of HarvestPlus Nigeria, Dr. Yusuf Dalo, our development partners, AGRA, Bill and Melinda Gates Foundation, Gain Global Alliance for Improved Nutrition, all other sponsors here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I have a very long speech here, but the day is far spent. But we are talking about what we need, so we don't need to go and reinvent anything. And I think I first want to thank the organizers of this very important fair for finding Niger State worthy and bringing it here. Let me thank you very much. However, I want to make a proposal or proposition. I want MENA or Niger State to be the headquarters of HarvestPlus going forward.
So that what we are doing, which nobody can do, and if they can do, they don't have the land, they don't have the water, they don't have the capacity. Niger State, we have provided ourselves as a pilot state to promote agriculture. And we are not doing that with rhetorics. We are actioning our plan. As of today, we have harvested 1 million metric tons of corn across Niger State. We have soya, we have peas, we have millet, sorghum, sweet sorghum. We have so many variety of foods that contain micronutrients. The last discussion at the UNGA, United Nations General Assembly, we are given opportunity to discuss this presentation that was made earlier on the capacity of the brain in accordance to the amount of micronutrients a child takes in the first 1,000 days of their lives. This is true. And I'm very happy that HarvestPlus is working with NAMDA and have gone very far with our women to extend this to the rural women in Niger State. Thank you very much. So to support nutrition, Niger State will establish a 30,000 hectares of bio-fortified food production center in Adunu, Payekoro local government. These 30,000 hectares, the pilot scheme will start with the 3,000 hectares in the next dry season farming, which will cascade into the next wet season farming. Niger State has invested a lot in hydroponics. This hydroponics we are doing, today we have trained over 4,000 youth on hydroponics. Hydroponics, greenhouse technology, drip technology is to bring succor to women and also to bring productivity and micronutrient fortified vegetables and whatever that is required to the household. So we are starting a 10,000 greenhouse project at the Mina Airport City. This is the biggest in West Africa. It's going to be employing about 100,000 youths at the beginning. And I was just whispering to my wife, I said, I said smart, because I won't say the other name. So I said, smart. I think your program for providing protein to rural women in terms of birds, so that you can have broilers and layers. If you have 10 layers, it means every day you can have 10 eggs for your children. And you don't need much stress on that. If you have goats, ram, you will have protein. Once you slaughter one ram, it will last you 1 week or 2 weeks. It depends on the size of your family. Your children will have the necessary required protein they need. So I have just encouraged her to make sure that tomorrow she put emphasis when she's making her presentation here on these issues. Is very important. Again, the school feeding programs. Ministry of Education is supposed to key in to this initiative of yours so that we can have in our school farms micronutrient fortified crops so that our children will have the necessary required macronutrients. It's very, very important. So this fair is also to celebrate the 10th year edition and also to
celebrate Niger State because yesterday we received the biggest protein company in the world after we had signed an agreement in Brazil with the president. They followed up on that visit and they saw the little things we are doing. It means Niger State is going to be the protein headquarters of Africa. You know, people may not understand what it means. It means you have opportunity to do a lot of cow fattening, to do a lot of livestock programs so that you can key in to what we are doing. We have invested a lot in irrigation so that our feedlots will have water where our cattle will graze and eat very well. You know, we're going to transition the Fulanis from the nomadic lifestyle to a ranch kind of lifestyle, for productivity. We have our friend here, Mr. Jerry from Ranke of the USA. He's also our partner here. So I think everybody that is a partner here, one way or the other, has partnership with Niger State. So this is a round peg in a round hole. So let me thank each and every one of you for your perseverance, for your patience, and also wish you a very fruitful deliberation. Good afternoon. Thank you, sir. Thank you, Your Excellency. Permit us to just hold on for group photographs. His Excellency and his entourage, Her Excellency and her entourage. Then, like we met, representative of the minister, we have Palladium, Gain, Mercy Corp, Dr. Kilishi, E. O'Niles, Professor Ado, Professor Abo Gambo, Professor Edna Akpan, Dr. Farouk Kanawa, Lambatu Diso, Dr. Masood Izom, Secretary Biofortification, and the Chairman Niger Foods. Okay, paparazzis, we're going to do it this way. I'll count down from 35 to 0 and we take our photographs. Are we ready? 35, 34, 33, 32, 32, 31, 30, 29, 25, 23, 18, 17, 16, 10, 9, 8, 4, 3. Please, sir, just hold on. Please, Dr. Edna just came in very, please let her fix herself. Okay. 2, 1, and 0. Thank you so much. His Excellency will now take a tour. Hold on. His Excellency will just take a tour of the stands, exhibition stands, and from there to this other end. While he's doing that, please kindly stay in and let's create the right decorum for this. God bless you. Don haka mai girma manomin gwamnan jihar Niger zai zagaya a rumfuna da aka zuba kayayyakin nutrition a wannan waje. Don haka kowa ya zauna inda yake. Kowa ya zauna inda yake. Kada wani ya tashi, kowa ya zauna inda yake. A yayin da mai girma manomin gwamnan jihar Niger. Dr. Yusuf, kindly lead. Okay, that's the direction they want to take. And as you see, one thing is constant. It's a recurring decimal. Biofortified products in various forms and shapes. And it's beautiful. The one with a sensational opening with the presence of His Excellency, the Executive Governor, being here and doing justice to everything. Thank you so much. It's been a pleasure. Niger State Council for Arts and Culture, thank you. Graduated and they are not employed. So
advantage of this so that they can also be employed. Now, she's from the southern part. Okay, she's from the southwestern part of the country, and she's already making money from this. So we brought them here so that our younger ones here in Niger State will also take inspiration from them, and they can also learn from them. So, so here we have an assemblage of the SMEs. So down there we also have a job creation booth where we have business models from the biofortification value chain, so that our younger ones can be able. Okay, this is from sweet potato. Basically, vitamin A, but fortified foods for healthy conscious individuals. So for strong good just nutrition, break it down. weight loss, diabetes or anything. In the next 30 minutes, we will be transiting into our plenary sessions. Yeah, value chain. And the persons for the first plenary sessions are already here. Once we have the country director find his way back, we will start the plenary sessions. Like I shared earlier, if you don't have your raffle draw ticket, make sure you have them. It's very, very key for you to win beautiful products, biofortified at all. Once more for the children, for the Nutri quiz, it's time for those who are chaperoning you to take you to your center for the Nutri quiz. Please, those in charge, it's time to prepare for the Nutri quiz. Make sure the children are taken to their center and all the very necessary things needed for the Nutri quiz. I think the Nutri quiz should be starting in the next 1 hour. And once more from here, you can go there to find out how your children are faring. It's been a beautiful morning. Please put your hands together for yourself and clap for your neighbor and tell your neighbor, well done. We are on course. Day one is already well. Thank you. Some music, paparazzis, sound. God bless you guys for connecting with us and everything, having fine pictures, footprints in the signs of times. God bless you. Yes, sir. Good afternoon, sir. I'm from the southwest, Ibadan, Nigeria, Oyo State. So this product are made from vitamin A orange flesh sweet potato to address vitamin A deficiency. So we process it into vitamin. Okay, you're listening to this from the exhibition ground, pancakes, the various products, and please try and visit. If you're a farmer, you're here, you're depriving yourself of vital information you're not paying for. Thank you. Some music, please. Some music for the next 30 minutes or 35 so we can connect well with other things and move into the plenary sessions. God bless. This is for only vitamin A, maize, white, and ginger. Yes. It's made of vitamin A, maize, groundnut, crayfish, and clove. Also soya beans. And ginger, yes, and also adults, they are taking it. They both can take it, the adult and the children. Thank you, sir. The local government area, they even sell it at local dispensaries, our health facilities. Ladies and gentlemen, stay tuned for the best mixes from your number one DJ. It's Commissioner DJ YC. Let's go! Commissioner DJ YC. Let's go. Let's go, go, go. Making love and last kitty was a vibes last summer. Poolside vibes then turn up. I'm with the goons and the girls in the black gown. I'ma put the windows down and holler. Was it something you wore that caught me, baby? Present, style, and aura. Can I get your name as a lady? Whatever you want, just name it. Girl, let's be honest. These are what just step out on you. Step out on you. Come on, tell the niggas know. So what's been up with me on you? Oh, I'm really on you.
fall for you. Baby, I don't say you don't fall for me too. My hands said it ring for you. My heart said it beat for you. I don't so that I for two. And if them call you a banger, I don't care, I don't care, I don't care. Mommy, what I don't care, I don't care. And if them call you a banger, I don't care, I don't care, I don't care. Mommy, what I don't care, I don't care. 2 years now. I did it go. I'm on to the go. Oh my love, I just want to make we connect. I did it go. I'm on to the go. Oh my love, I just want to make it connect. Baby, I wish you know. I mean, I say you wish you know. They will on my car, go see you. You be my woman, you be my woman. I don't believe ya, why I believe ya? Who put that on that? Say that You can write this one picture and then present to whoever wants to sponsor. The government can also look at it, and we have businesses that just 500,000. The government can start making profit. We have the ones that can give them a profit up to 450,000 naira in 6 months. Package from 145, instead of giving them money, we give them a product of just 150,000 naira each. And within 2 weeks, they are already ordering for products. And these are various businesses that we have on the flip chart. And this book is also available online on the website of HarvestPlus. So Commissioner DJ YC. Let's go. Let's go, go, go.
Ali Ahmad. To ba tare da ɓata lokaci ba, saboda lokacin ƙwararre ne minti 30 kawai aka bayar, zan kira shi executive director na NRLS, Professor Sani Ahmed Yusuf, ya fara ba da bayani don gane da fa'idojin noma da sarrafawa da kuma kasuwancin waɗannan irirrika daban-daban da aka lissafa masu sinadarin vitamin A da kuma iron da zinc. Bismillah, a takaita. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan muka lura da tambayan da aka yi, ya shafi ɓangarori guda uku. Fa'idan noma, fa'idojin da ake samu a sarrafa amfanin gonan, da kuma fa'idojin da ake samu a kasuwancin amfanin gona. Amma wannan na musamman wanda suke tare da sinadarin ƙarfafa jiki a masara, dankali, rogo da kuma gero. Zan ɗauki kowane ɓangarorin nan guda uku guda ɗaya in ɗai bayani fa'idojin da ke cikinsa a gurguje. Kuma ka ɗauki fa'ida na farko na noma. Zan fara da karin maganar Hausawa da suke cewa ina fatan nufawa za su gane Hausan, kuma su gane ba sai kira Bakatsina ya fassara musu. Hausawa suna da karin magana da suke cewa noma tsohon ciniki. Kowa ya zo ga duniya kai ya tarar. Ma'ana tun tangentali, tun da aka halarci duniya ake yin noma. Kuma zan ɗan ba mu a gurguje tarihi ko a addinancenmu guda biyu, addinin musulunci da na kiristanci, haka kuma littafi mai tsarki, ƙur'ani mai girma da injila mai tsarki, duk sun yi bayani a kan noma. In za mu iya tunawa duka wannan addinai guda biyu sun nuna iyayenmu na farko da aka haifa, Adamu da Hawwa'u, da Allah ya halice su, ina ya kai su, sai ya kai su a cikin aljanna. Aljanna kuma ana kiranta lambu ne, gona ne. Ya ce su ci kowane 'ya'yan itace, ga apple nan, ga ayyaba, ga abin ma da ba mu sani ba, ga nono nan su sha, ga nama nan, ga zuma. Amma ya ce musu kasu ci abu guda ɗaya. Sai cikin ƙaddaran Ubangiji Allah ya sa shi ɗayan ya yaudare su, suka ci wani 'ya'yan itace. Sai Allah ya sauko da su duniya. Daga nan suka fara wahalan noma da kansu, wanda kila ba dan shaɗin da yaudare su ba, kila dukkanmu nan da muna can muna jin daɗi. Yanzu an kawo abinci ana ta rububi. Yana ɗaya daga cikin fa'idojin noma. Duk wani abu mai rai, hanta mai jini mai rai, ko dabba ko mutum, dole wane muna buƙatar abinci. Wannan shine babban amfanin abinci, kowa ya san shi. Gashi nan kowa yana ta rububi ya samu saboda ya sa wa cikin shi. Idan muka je kuma bayan an noma amfanin gonan, abu na biyu mai fa'ida shine sarrafawa. Zan ba mu misali da ɗazu na je wani stand a can, na ga an wa kuli-kuli wani riga mai kyau haɗa ƙalli. Na ce ci gaba, ɗan wake a hotel. Da na tambayi farashin sai aka ce mu 1,000. Na ce 1,000 guda nawa ne a ciki? Na ce kila da na je wajen wata tsohuwa a waje can, wannan na 1,000 sai ta bani wurin tiya ɗaya. Suka ce mu baka ga cewa abin da aka lullube shi da shi ba? Abin da nake so in ce shi ne, idan kai noma ka inganta shi, to riban da za ka samu ninki ba ninki ne. Shi ne fa'idojin na sarrafawa. Ko da ma ba wai mai amfani mai wani sinadari na musamman ba, ko da masara ne zalla, maimakon ka sai da shi a yadda take masara ta zalla, sai ka ɗan niƙa, ka ɗan ƙuƙƙulla shi a leda, to riban da za ka samu ya fi haka. To balle kuma wannan wanda muke magana cewa yana da wani abu na musamman mai gina jiki.
so wannan yana cikin fa'idoji in kai ka sarrafa shi ka gyara shi ka mai riga mai kyau saboda me ka ƙara samun ingancin riba. Abu na uku kuma fa'idoji na kasuwanci yana da kyau mu sani cewa abin da ka kawo ka sarrafa shi ka sa shi a riga mai kyau ka kai shi a wajen da aka san darajar shi to za ga ribanka daban ne. Misali yanzu wannan yadda suka yi shi na ka kai shi shoprite, in misali wata tsohuwa ne a bakin hanya za ta sai da kulikulin ko kuma garin masaran ila a ce 2,000 to ana sa shi a shoprite yana shan ac sai ka biya kudin ac din nan ila sai ka ji an ce maka 10,000 kuma haka za ka biya. So wannan yana daga cikin fa'idojin bayan an yi noma a kokari a sarrafa amfanin gonan na a mai a inganta shi a sa shi a rigan da ya kamata a packaging kenan sannan kuma a kai shi inda aka san darajar shi. Wannan shine zai abin wannan kuma ina kira ko da ƙananan manoma ne mata musamman to ku haɗa kawunan ku su kuma irin hukumomi irin HarvestPlus da gwamnati ta tallafa musu yadda za a je a samu inda za su sayar da daraja, kuma hukumomi irin SNAPDAC ana maganar registration shi ma a taimaka wa irin ƙananan manoma yadda za su sami abin da registration da sauki wanda kusan ya fi daraja haka. Ina ga wurin ɗan tsaya kan cinye lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To, thank you very much. Godiya muke Professor. Wanda za ta yi magana na biyu dangane da fa'idojin noma, sarrafawa da kuma kasuwancin masara, rogo da dankali da kuma gero mai ɗauke da sinadaran iron da zinc ita ce Dr. Zainab Lawan Gwadabe, wadda take ita ce manaja a seed project kamfanin iri wanda yake a Kano. Doctor sai a takaita. Bismillah. To barka mu da wannan lokaci. Kamar yadda babana prof ya introducing dina, ni ce Zainab Gwadabe, ni nake shugabantar kamfani na the seed project, kamfani da yake samar da irirrika na noma. So daga cikin irirrikan da muke samarwa akwai irirrika na biofortified seeds din nan. So idan aka duba shi value chain na noma za a ga yana da tsaho, akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a cikin shi, kama daga bincike abinda ake ce ma research, zuwa shi samar da iri, zuwa production asalin shi noma da manoma suke yi, a zo kan maganar processing, sannan a zo kan maganar sarrafawa, sannan a zo kan maganar kasuwancin shi. To kamar yadda na faɗa akwai abubuwa da yawa da suke faruwa wanda a cikinmu nan kowa zai iya ɗaukan kowane ɓangare da yake ganin yana da ƙarfi a ciki ya fara. Zan fara da maganan production tun da anan na fi ƙarfi, production na iri. Idan aka duba production na iri, aka comparing ko in ce aka haɗa shi da noma na hatsi, za a ga kusan abu ɗaya ne ake yi ko duk wahala ɗaya ake mishi, kusan wahala ɗaya ake mishi, duk da dai akwai ɗan bambance-bambance da suke faruwa akan in terms of production ɗin. So idan mutum ya ɗauki hanyar, ya ɗauki layin samar da iri, akwai abubuwa da mutum zai iya yi da yawa. Misali, ko kai ba kamfani ba ne ba, za ka iya shiga harkar samar da iri as an individual. Mu a matsayinmu na kamfani muna aiki da manoma wanda suke da sha'awar samar da iri, duba da ganin cewa noman iri ya fi noman hatsi daraja. Idan kana sai da hatsi akan naira 100, shi iri ana samun shi akan naira 110. So kaga akwai bambanci, ban ce kowa ya fita daga noman hatsi ba a dawo noman iri, to amma kuma komai yana farawa ne daga irin. Abu na biyu, idan aka tafi maganan sarrafawa, shi kan shi irin
ba wai daga iri in aka girbe shi ya tashi daga iri ba, akwai hanyoyin samun kuɗi a cikin shi kamar processing. Shi iri in aka girbe shi daga gona aka ɗauke shi aka kai shi kamfani sai an yi mishi aiki abin da ake cewa processing. To a nan ma mutanen da suke nan wurin za su iya shiga harkan wannan processing ɗin in sun danganta kansu da kamfani da yake sarrafa iri. Sannan aka taho maganan kasuwancin shi. Idan aka samar da iri aka yi wannan processing ɗin, abu na ƙarshe da ake yi shine kasuwancin irin. So kowa da yake nan wurin zai iya zama dillalin iri. Duk duba dai da akwai ka'idoji da ake bi da dole sai ka cika tukuna sannan a iya ce maka agro dealer. To amma kowa a nan wurin zai iya zaben wani hanyar saboda siyar da dillancin iri kaman dillanci ne na hatsi, wanda kuma dillancin iri ya fi dillancin hatsi samun riba. So su ne dai kaɗan daga cikin fa'idojin abubuwan da ake suke faruwa a harkan iri. I don't know. Madalla doctor, yanzu za mu saurari bayani kuma daga bakin Alhaji Ali Ahmad Ali, wanda yake shi ma yana harkar iri, don mu ji daga bakinsa waɗannan fa'idojin noma, sarrafawa da kuma kasuwancin masara, rogo da dankali da kuma gero mai sinadarin iron da zinc. Algabta Malam, bismillah. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Ali Ahmed Ali, kamar yadda aka gabatar. Ni ne MD na Halson Nigeria Limited, kuma ni ne National Treasurer na Commodity Brokers Association of Nigeria. At the same time, National Treasurer na Seed Association of Nigeria. Amma dangane da masu magana da suka gabata da Professor da Doctor, na ga sun yi maganganu deeply akan production. To ni ina ganin zan fi mai da hankali akan kasuwancin wa'annan amfanin gona. Ya da muhimmanci mu gane gudunmawar manoma a Najeriya ba za ka iya ƙididdige ta ba. Kuma wannan kayan amfanin gonar da muke magana guda 3 ko 4 wanda suka hada da masara da kasaba da rogo da kuma millet wato gero. Ina son mutane su gane na ɗauki shekaru ina nazari akan cewar tattalin arzikin Najeriya ɓangaren noma ya fi kowanne girma. Amma ina jin wannan ba ni da hujja sai yanzu da muka soma sabon bincike akan darajar yadda ake samar da kuma kasuwancin amfanin gona. Misali, yanzu farashin masara kowa ya san ton ɗin masara yana a ran 65,000 zuwa 70,000. A bara kafin sabuwa ta zo sai da masara ta kai naira 100,000 duk ton ɗaya. Ƙididdiga ta Bankin Duniya, ta Federal Ministry of Agri, ta duka hukumomi na ƙasa da ƙasa ta tabbatar da ana samar da masara kimanin ton miliyan 12 a Najeriya. Ma'ana 'yan uwan mutanen manoma na masara su kaɗai suna samar da tattalin arziki na tiriliyan 12 da noma masara ton miliyan 12. Amma a ra'ayi halin muka fuskanci gwamnoni ko na jiha ko na tarayya, ita harkar noma ta zama kamar kullum neman tallafi take, wanda a gaskiyance harkar noma ta fi karfin tattalin arzikin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnatin local government in ka hada. Zan ba ku ƙadirin misali. A Dawanau Market, babban kasuwar amfanin gona ta Kano, suna da wata ƙungiya da ake cewa Dawanau Market Association. Ita wannan ƙungiyar ita ce uwar ƙungiya ta kasuwar Dawanau gaba ɗaya. A ƙarƙashinta akwai ƙungiyoyi na 'yan shinkafa, 'yan gero, 'yan masara, 'yan riɗi, 'yan waken soya. Akwai ƙungiyoyi 34. A 34 mun ɗauki ƙwalli ɗaya mun ce za ta ba da tiriliyan 12 a shekara. Wayancan 33 su me za su bayar? Ga wanda ya san harkar kasuwanci a Kano, ya san kuma me ake kira harkar gona, ya san Dawanau
ba kasuwar gona ba ce gaba daya. Misali yanzu mu a Kano muna da kasuwanni kamar guda 4. Kowa ya san abin da ake cewa kayan gwari ko vegetables, abin da ake sarrafawa a yi miya a yi wannan. Kasuwarsa a Kano daban. Kowa ya san akwai kasuwar da ake cewa kayan daɗi, inda ake sai da lemo, kankana, ayaba, waye ne. Su ma a Kano fa kasuwarsu daban. Wancan Dawanau kasuwar grain ce kawai. A cikin 34 muka ɗauki ɗaya muke maganar tiriliyan 12. Amma ala ayyanin aka zo ana maganar a tallafa manoma ko aikin gona, gwamnatocin jihohi da gwamnatocin local government da na state gani suke uwa an dame su. Idan muka samu matsala a production ɗin crop guda ɗaya a Nigeria, wallahi federal government da state ba za su iya bridging wannan gap ɗin ba. Abu na biyu, kwanan nan mun yi wani project da HarvestPlus under FCDO. A wannan project din mun yi tracking din data na sai da kayan amfanin gona da suka hada gero mai sinadarin zinc, masara mai sinadarin vitamin A da kuma wake mai sinadarin zinc also. Ina ganin a ƙasa da wata 12 we were able to track ciniki na sama da biliyan 140 da wani abu. Wannan yana da muhimmanci saboda ala'ayi halin ko zuwa kai kana hira in aka ce menene contribution din arewa a Najeriya, da kai da ni da ke mun yadda ba ma komai mu da ci ma zaune. Saboda me? Saboda gwamnatocin da suke arewa su ma yi tracking data na ya ake production, ya ake processing, me mutanen su suke samarwa, ba wanda ya dame ni. Balle a san idan wata kalubale ya faru ga manoman nan, menene ainihin tasirin wannan abun ga ƙasa da tattalin arzikin ƙasa. Abu na uku yana da muhimmanci kamar yadda masu magana na gaba suka faɗa. Hikimomi na noma, sabunta irirrika da tabbatar da manoma sun samu maximum yield yana cikin abin da zai taimaka a samu ɗorewar tattalin arziki akan harkar noma. Samar da farashi ingantacce ga amfanin gona abu ne ba karami ba, amma mutane suna ganin su da sauki. An zo an gaya maka cewar masara ta kai 100,000, ka yi lissafi a gona mai hekta ɗaya ana samun buhu 30, ka je ka kashe miliyan 2 kana ganin za ka ci riban miliyan 100, za a zo da kaka kawai a ce babu kuɗi an dawo da masara 50,000. Akwai abin da muke cewa a turanci guarantee minimum price da kuma guarantee minimum cost of production, wanda ana amfani da wasu masana tattalin arziki da kuma masana aikin gona a ƙididdige me ake kashewa, a yaya manomi kayansa ya kamata ya shiga amfanin gona. Mun yi shekaru muna propagating a shigo da abin da ake cewa warehouse receipt system, wani system ne wanda ake siye da siyarwa na amfanin gona through commodity exchange, wanda yake da amfanin gona in farashin sa yayi kasa zai je ya ajiye ya samu wani tallafi daga banki kafin farashin ya taso. Ba muna cewa manoma sai da kaya da tsada ba, amma duk wanda yake production yake saidawa bai ya mai da kudin sa ba zai ci gaba ba. Idan ko bai ci gaba ba harkar agriculture ba za ta ci gaba ba. Mu kuma abin da muke so kayan da muke shigowa da shi cikin Najeriya ma a ce mun bunƙasa ƙarfin manoma da kasuwancin amfanin gona ta hanyar da za mu iya fitar da wayannan kayayyakin. Assalamu alaikum. To, barka da zuwa. To, bismillah. Salamu alaikum. Ina maraba da kowa, maza da mata wayanda suka zo da nesa da na kusa, ina muku barka da zuwa. To, kamar da yadda kuka gani a wannan kujera, na zauna ne akan ɗaya daga ciki wanda ta samu uzuri ta wuce. To zan gabatar da dalilin zamana a nan. Farko dai sunana Binta Shu'aibu Aruwa, ni ce state coordinator na Ripman, wata kungiya ce. Wannan kungiya kuma kamfani ne
mai zaman kanta wanda take ba da taki na noman rani da kuma na damina. Amma kuma kamar yadda kuka sani noman masara abin da ya kama su gero, maiwa abu ne wanda idan aka sarrafa shi yakan gina jiki yakan ƙara lafiya. Kuma wannan ƙungiya tana tallafawa ne musamman ga manoma na noman rani. Kamar yadda kuka sani mata ma suna bakin ƙoƙarinsu, su ma yanzu sun hanzaro suna noma har ma suna son su fi mazan ma idan kuka lura. To wannan kamfani tana ba da taki a farashi mai sauƙi ne ga irin ba na kasuwa ba, kamfani ne wadda take tallafa ma manoma. Idan ka san kana noman rani, kana da dole mai noman rani yana da buƙatar taki. Wannan takin akan ba ma wanda ya yi registration da wannan ƙungiyar. Idan ka samu kai registration da wannan ƙungiyar, to za ka samu takin nan ko nawa kake so za a baka. Za ka ba da rabi farko, sannan ƙarshe idan ka harvesting ko kuma za ka ba da kuɗi ne za a baka. Ga ƙungiyoyi nan daban-daban, akwai ƙungiya wanda ake kiranta kayan gona wanda a gaskiya su ma sun sami ci gaba, sun samu gajiyar wannan takin. So ina kira ga dukkan maza da mata wayanda suke noman rani har ma da na damina, amma da yake damina ya riga ya wuce ana shirin na noman rani. Idan kana da bukata za ka iya neman wannan namba da zan faɗi, ko kuma wanda yake da bukata ya nemi ainihin ni shugaba wadda ake ce ma Aishatu Jimada, da ita ne secretary na wannan ƙungiyar na noman rani. Saboda haka ina kira ga duk wanda yake da sha'awa zai yi noman rani. Kun san ana shinkafa a lokacin rani ma, irin su dangin albasa, su makani da dai sauransu wanda ake shuka ba don lokacin damina ba, ko noman rani ana yi. A jihar Niger garina ne, mazaunina ne, wanda ya san wannan suna Binta Shaibu a ruwa yana iya tuntuɓa na domin ya shigo wannan ƙungiyar. Da sai ka registration, akwai membership card. Wannan membership card ɗin shi zai nuna kana ɗaya daga cikin wa'annan masu buƙatar taki. Wassalam. Masha Allah. To, assalamu alaikum. Mun dai saurari bayani dangane da kasuwanci na masara, rogo da dankali. Mun kuma je da bayanin shugaban ɗaya daga 'yan kasuwa ya maganar kasuwar Dawanau wadda take a Kano, wadda kasuwa ce ba wai ta Najeriya ba, a'a ana kiranta kasuwa ce ma ta shiyar Afirka ta yamma baki ɗaya. Don akan sayi masara da su rogo din da shauran abubuwa a fitar da su daga ƙasar nan a shiga da su ƙasashe har Mali in an yi arewa, har Niger, Chadi da shauransu. Mun kuma ji bayanin amfani da ya kamata a yi in za a yi noman da iri ingantacce da kuma ayyukan amfanin gona masu inganci. To abu ne mai mahimmanci in za a yi noman, ba kawai a noma kowane abu ba, a'a a duba a sami irirrikan da suke da waɗannan sinadarai da suke da ba da ƙarfin ƙarin suke ba da ƙarin kariya ga rayuwar mutane da kuma yara su sa ƙwaƙwalwarsu ta girma su tashi ta yadda za su fahimci
karatu cikin gaggawa ba tare da sun tashi a matsayin wanda ake cewa dolo ba ko bai san me yake faruwa ba. An ce a bada minti ɗaya? To don Allah minti ɗaya, Hajiya bari a fara da ke. Minti ɗaya tak. Abin da yake so ki ce bayanin noman rogo ko masara ko. To, gurguje ina so na karfafawa duk wani wanda yake cikin wannan ɗaki gwiwa da ya fada harkan noman masaran vitamin A ko gero mai iron da zinc ko kuma su dankalin Hausa ko kuma in Allah ya yarda shinkafan da muke jira. Saboda idan aka karbi wayannan biofortified crops din, in Allah ya da cikin kankanin lokaci arewa ko ince Najeriya gaba daya za a yaƙi wannan hidden hunger da ake fighting. Professor minti ɗaya tak. Gawo minti ɗaya tak. Ka conclude magana. To assalamu alaikum warahmatullah. Ni kira zan yi ga gwamnati ta kokari ta sauwaka ainihin yadda a ƙananan manomanmu ko kuma sarrafa amfani yadda za a yi musu rajista, sannan kuma hukumomi wanda suke ba da rajista kamar NAFDAC su sauwaka, saboda yanzu kusan a duniyance in kana so amfanin ka yi daraja sai an samu wannan namban, shi ne ke nuna cewa ka bi ka'idoji na inganci, ba za a samu matsala ba da abinka. Sannan kuma nan gaba yana da kyau su ƙananan manoman kuma sarrafa abu su haɗa kansu, hukuman da ke fitar da amfani nan gaban suka ci gaba muka wadatu a ƙasa, to ya kamata a sauwaƙa musu yadda za su dinga fitar da amfaninsu a waje, yadda za mu dinga samun dala. Wannan shine kira na. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mata dai ina kiran ku yi noma kar a bar ku a baya domin taimakawa ma mazaje na gida. Ga abu mai sauki a gida ki shuka. Idan kina neman taki ki nemi Binta Sha'ibu a ruwa, Ripman fertilizer a sauki. Allah ya taimaka. Amma da maza idan kuna so ku nema za a ba ku a farashi mai sauki. Wassalam. Assalamu alaikum. Ni magana ta shine noma shine inda mu 'yan arewa muke za mu iya ba da gudunmawarmu a gurin ciyar da Najeriya gaba. Mu dage mu ci gaba da noman nan kuma mu gane cewa gudunmawarmu banda Allah ba wanda zai iya ƙididdige ta. Amma kuma wani bature ya taɓa gaya min wata magana, ya ce kana da mutum miliyan 200 a Najeriya ba abin da za ka samu yayi yawa. Saboda haka har yanzu akwai buƙatar mu haɓaka nomanmu, sannan kuma gwamnatoci na jiha da na tarayya su samun mana yadda amfanin gonanmu zai daraja. Saboda ina ɓata min rai ala ayyi halin kowa yana son sauƙi, amma a lokacin da litan mai ba ta sauka, dala ba ta sauka, kudin registration na makaranta baya sauka, kawai ka zo ka ce manomi kake so sai da kayan amfanin gonarsa sadaka. To maganar gaskiya muna fatan Allah ya hore wa kowa kudin siya, shi ma manomin kuma abin sa yayi darajar da bata yi tsada ba amma ba zai ci yawo jigata ba. Allah ya haɓaka gwamnatin Najeriya kuma Allah ya haɓaka noman manoman Najeriya. Madalla mun gode. To jama'a daga bayanan da muka ji, idan ana maganar neman samun isasshen abinci sai a yi noma. Ba kuma kawai samun isasshen abinci da zai cika ciki ake nema ba, a'a abinci wanda yake da sinadaran da za su gina jiki, su ƙara wa mutum garkuwar jikinsa, su buɗe masa ƙwaƙwalwa, musamman ƙananan yara masu girma. To lallai waɗannan nau'o'in abinci da aka yi magana, masara, gero, rogo da su masu provitamin A da masu zinc da masu iron, su ne ya fi cancanta a mai da hankali gare su, domin samar da su ya fi sauƙi akan nemo zinc da iron a ba mutum ya sha ko ya ci, domin wannan dama suna cikin abincin da mutum ya saba ne. Saboda haka abincin da ka ci shine a cikin jikinka zai ɗauki waɗannan sinadarai.
ba sai ka je ka sake kashe kuɗi na sayan waɗannan sinadarai daga asibiti daga kantin sai da magani ko kuma ka kai matsayin da cuta ta kama ka saboda rashin su har ka je asibiti da shauransu. Wannan shine a takaice abin da nake so in bayar don gane da muhimmanci ko fa'idojin waɗannan nau'o'in ire-ire da aka tattauna yanzu. Assalamu alaikum warahmatullah. To muna godiya kwarai da gaske farfesa, amma kafin ku tashi a dangane da wannan bigire da kuma wato wannan topic na fa'idojin noma, sarrafawa da kuma kasuwancin masara, rogo da dankali masu sinadarin vitamin A da kuma gero mai dauke da zinc da iron don karfafa garkuwan jiki, za mu nemi mai tambaya ko wanda zai bada contribution a cikin minti daya ko da mutum biyu. To bismillah. Assalamu alaikum. Sunana Abrahaman Ɗanbaba. Ni ne CEO na D&D Multipurpose and Agricultural Services mai headquarter a Kano. Professor, ina da tambayoyi ne gare ka ga Dr. Zainab Godabe da kuma Professor Sani. Bisa ga wannan maudu'i da kuka tattauna, cikin ku uku ɗin nan kowanne tun da an ce ne fa'idojin noma, sarrafawa da kasuwancin waɗannan nau'o'in amfani wanda suke da sinadarai da za su shawo kan yunwa ko kuma ƙoyeren yunwan nan. Na farko dai kafin ma a noma sai an samu iri, sai an samu irin da ya dace ingantacce, inda tambayan Dr. Dr. Godabe ya zo kenan. Me kuke yi? Kin ce already kuna producing wannan masaran, amma a gaskiya bisa ga yadda HarvestPlus suke haɓaka enlightenment na yadda za a yi amfani da waɗannan abubuwa, to akwai aiki a gabanku, ba seed project kawai ba, har sauran kamfanonin iri. Wani ƙoƙari kuke yi ko kuma kuna ganin za ku iya doubling effort ɗinku yadda yake? In fa awareness ɗin ne ya yawa, to iri dole sai an nemi iri da zai ishi mutane. Na je wani taro a Kano wanda yake Dr. shi Fuad, Yusuf Fuad ya magana. Wasu kamfanoni guda ɗaya a Zaria suka ce kwata-kwata abin da suka yi wancan baran metric ton 3,000, bana ma abin da suka yi metric ton 3,000, kaga bai karuwa kenan. Dr. Lawan Godabe, yaya kuke ɗamaran samar da isasshen irin saboda a tabbatar cewa ya isa ko'ina? Saboda wannan da wancan kamfani ta ce ta yi ko a Niger ma ba zai ishe su ba, gashi kuma ana ta faɗakar da mutane. Na biyu, nomawan, shi yasa wannan tambayan ya zo ga profesa ne. Nomawan dole sai an yi gaidin manoma yadda za su noma saboda su tsarkake shi, saboda in yau ka karbi seed na provitamin A maize ka je ƙauyenku ka noma, amma duk zagaye da kai masu noma faran masara ne wanda yake ba ta da vitamin, to sai dai ka yi a wannan shekaran kawai shi kenan, kuma ba lalle ba ne ka samu provitamin A maize saboda wata za ta shigo ta gurɓata. Ranka daɗe, NIRLS su ne ƙwararru wurin wayar da kan manoma, su ne gada tsakanin masu bincike da masu yin amfani da binciken nan. Ranka daɗe, meye za ka ce game da jawo hankalin hukumomi su yunkura, musamman nan Niger muke, in malaman gonansu 1,000 ne yanzu, to in wannan abun wallahi tallahi mutane suka fahimce shi, malaman gona 2,000 ma ba za su ishe su ba. Saboda ya kamata a jawo hankalin hukumomi muhimmancin malaman gona wurin isar da wannan sako. An samu iri ingantacce daga su Zainab Lawal Godabe, ga yadda za a yi a sarrafa shi a noma. Sannan prof, nan ka yade na ƙarshe, tambayar ƙarshe wurin prof, jagoran abin tafiya, nan ka yade wasu abubuwa, wasu dalilai da wasu suke bayarwa na kyamatan irin waɗannan sababbin iraruwa bayan palatability da kala. Wasu sai kaga cewa ba su yadda ba, an kawo musu sabon iri ne wanda yake
ba su yadda da shi ba kila ba zan so in bayyana amma ka san maybe abin da nake nufi so ranka ya daɗe wani assurance za a ba manoma da 'yan Najeriya gaba ɗaya cewa nomawa da sarrafawa da cin waɗannan biofortified foods ɗin babu wani illa kuma a gaskiya shine kawai zai sa a gudu tare a tsira tare. Na gode sa. To muna godiya. Prof, sai an sa masa tambayoyinsa a gurguje. To a gurguje tambaya ta farko ita ce yunkurin da muke yi. So a wannan shekarar 2024 mun yi aiki tare da su HarvestPlus, mun yi aiki da manoma 500 mata 500 mun yi noman masara da gero na wannan biofortified. So a yunkurin mu scaling up ko in ce mu kamar yadda kai tambaya akan yunkurin da ake a faɗaɗa sannan a sanar da mutane yadda za a yi a the question scaling up and sorry. Yanda za a yi a faɗaɗa a sanar da mutane on good agronomic practice. So mun yi shi ma a wannan shekaran a shirinmu na shekara 2025 mun yi partnering da HarvestPlus which I think suna nan wurin mun yi training manoma 45,000 a 6 states na arewa muna shirya su don su zama next year su ma za su iya shigowa wannan tsarin daga 500 mu tafi 10,000 mu tafi 20,000. Assalamu alaikum warahmatullah. Tambayar ina ganin na fahimta shine wani irin gudunmawa muke bayarwa yadda manoma za su sadu da wannan irin ingantaccen iri sannan kuma ya za a horar da su yadda za su noma shi yadda za su samu abu nagari a ga bambanci tsakanin shi da sauran iri wanda ba shi ba. Ina ga wannan ne shine tambaya. Kamar yadda na yi bayani da safe a hukumar cibiyar bincike da wayar da kan manoma a kan amfanin gona ta jami'ar Ahmadu Bello an kafa mu kusan shekara 64 kenan. Dattawa a nan wanda suka shekara 50 zuwa sama suna jin ana da makakara magajin garba su garba abcd to ma'aikatanmu ne idan hukumar bincike idan aka yi kamar yanzu da aka fito da ingantaccen irin nan guda 4 da ake magana masu sinadarai aikinmu ne wayar da kan manoma mu ga yadda za su sadu da wannan irin ta hanyar yin abubuwa a rediyo da talabijin da kuma wajaje kuma muna da ofisoshi a duka sashen najeriya guda 6 kuma in sa namu na north central a nan ba daidai suke a ncri in fa yanzu ma na ce su zo nan yadda za mu sadar su a ga yadda za su abin nan so aikinmu ne mu sadar da manoma akan duk wani sabon iri ko wani fasahan noma wanda za su yi abin nan sannan kuma haƙƙinmu ne kuma mu horar da su yadda za su yi su noma a samu inganci muna yin wannan ne ta matakai-matakai kamar hukumar a noma ta jiha adp kenan su za mu horar da subject matter specialist ɗinsu su kuma su horar da village extension agent ɗinsu da aka hayyakai zuwa ga mataki na manoma duk da yake akwai ɗan matsala saboda ba malaman gonan sosai yanzu so wannan shine daga ok so assalamu alaikum da yake ni a cikin tsarin kamfanonuwan iri a mitin dinmu da muka yi watan da ya wuce da muka yaba wa hukumar HarvestPlus saboda wannan dan iri wayannan masu sinadarin vitamin A da iron da zinc su yaudaka su yaɗu a ƙasa a bara hukumar HarvestPlus ta yi training ɗin kamfanonuwan iri sama da guda 50 a Najeriya kuma ta ba su irin wannan irin na foundation seed na duka wannan 3 crops ɗin kyauta wanda yawanci sun yi multiplication ɗinsa kuma sun soma saidawa daga jihohi guda 4 akwai jihohi guda 6 ma akwai Kaduna, Kano, Jigawa, Gombe da some few company daga Niger yanzu kuma da aka dawo da project din under Profcom
sun yi consolidating ko kuma wato jajirce akan wannan, sun so zaben wasu manya-manyan kamfanoni wanda suka yi wancan don su ƙara yaukaka wannan ɗin shine kamar wanda suka so mai da SIG project da kuma sauran kamfanonuwa. A takaice HarvestPlus tana son kamfanonuwan iri su shigo wannan abin, kuma ƙungiyarmu ta masu hada-hadar iri ta ƙasa ta ba su goyon baya. Duk program ɗinsu mukan zo kuma sun yi ma'amala da kamfanonuwa sun fi 50. Assalamu alaikum warahmatullah. Dr. Abdulrahman dan baba, wato tambaya da kai maganar tabbatar da ingantuwar iri musamman na masara wadda mutane in suka shuka farar masara da jar masara a jere za a ga cewa wata daga cikinsu ta canja kamanni. Maimakon kai wannan tambayar aida kawai bayani ya kamata kai don kai kafi kowa sani irin waɗannan abubuwa. Amma duk da haka da kuma cewa manoma koko mutane da yawa hankalinsu baya kwantawa akan sabbin irin ruwaka da ake zuwa da shi, musamman irin da yanzu ake cewa GMO. To gaskiya al'amari shine propaganda ce, farfaganda ce daga mutanen da suke so su kawo rashin fahimta. Amma iri inda har an ce an kawo ingantaccen iri to a gaskiya na da inganci, kuma babu yadda za a yi gwamnati da take da mutane daban-daban idan an san iri da aka zo da shi zai cutar ko ta wanne fanni ne a ce an yadda a yada shi, babu, ba zai yiwu ba. Amma su masu farfaganda sun fi kowa baki, dama an ce dokin mai baki ya fi gudu, saboda haka sai su yi ta kokarin su tsorata mutane, su sa mutane su ji abin wai in an ce an kawo ingantaccen iri, a'a ba fa ingantacce, an kawo iri ne don a cuci jama'a. Gaskiya ba haka bane, kuma ina ganin wannan shine abin da ya kamata mutane su fahimta. Assalamu alaikum warahmatullahi. To pro dalata ba masa, akwai wata da naga tana ta daga hannu tana kokarin ta tambaya. Bismillah, minti daya. Assalamu alaikum. Sunana ambassador Aisha Tajwida Muhammad. Ina da kungiya mai zaman kanshi Women and Youth Connect. Yanzu na zo wannan taro kuma na ji kuna magana akan sababbin iri. Mu kasancewa muna hulɗa da samari da mata ne. Ko akwai wani lokaci da kuke warewa kuke koya wa samarin ga inda za su yi wannan harka, saboda tunda ake ta magana gaban ji an kira samari ba. So kuma ya kamata a ce tun yanzu, don mu abin da muke muna kacin ɗin su young ne daga 13 years zuwa 18 years. Ko kun taɓa ware wani lokaci na musamman ku nuna ma samarin ga inda za su shiga wannan harka da kuke gadan-gadan? Tambaya na kenan. To ina ga bari akwai wata kuma prof, za mu haɗa tambayan ya so sai ku ansa a lokaci ɗaya. Madam bismillah. Assalamu alaikum. Ina da tambaya ne ga malama Hajiya Binta. Kamar yadda kika ce batun taki a ko ina za a iya samu. To mu mata da muke noma a cikin gida ya za a yi taki ya je gare mu? To prof za ku iya ansa wannan tambayoyi. To bari last person za ta zama. To kada a ce an yi son kai, a ce mata ne kadai suke ta, sai ku tattara tambayoyin prof sai ku ansa lokaci da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Salamatu Muhammad Suleiman daga Voice of Women Initiatives. Tambaya na ko kuma in ce wayar da kai nake so a ɗan yi min akan batun yanayin yadda za a yi growing irin nan. Shin yana buƙatan wani ko irin land ne daban ko a wani irin gona za a iya growing wannan iri din? Sannan kuma idan kana son ka yi ya ne za ka samu iri din ya cin maka? Na gode. To muna godiya kwarai gaske. To prof sai ku ansa wannan tambayoyin a gurguje da Allah. To professor a gurguje da Allah a amsa.
Assalamu alaikum. Akwai wanda ta yi tambaya ko muna ware wani lokaci don mu horar da mata da matasa. Kamar mu da yake hukuma ne na gwamnatin tarayya, akwai matakai-matakai. Ina ga dukkanmu a Najeriya muna da ma'aikata kamar 700 ne da wani abu. Haka ba da za a ce mun gama ko ina a Najeriya a kusan miliyan 200 da wani abu. Amma tsarin shi ne duka hukumomin aikin gona na jihohi 36 da Abuja suna ƙarƙashinmu. Yanzu satin nan da ya wuce mun yi gamayyan a taro na dukkan mai ruwa a tsaki duka Najeriya. An taru a wajenmu duk wani fasaha da ake da shi za a kawo ana. To su ADP ma'ana cibiyan aikin gona na jihohi da suka je wannan wurin su ne za su zo da shi jihohinsu, sannan sai su horar da wanda suke wannan fannin abinda ake subject matter specialist. Subject misali akan masarar nan ne sun samu information akan shi, su kuma shi ne za su kai har ga abin da kira BAS, Village Extension Agent, har su kai ƙasa ta ɓangaren gwamnati kenan. Amma da yake akwai matsalan abin da kira Extension Agent Farmer Ratio, abinda yawan malaman gonan da za su sadar da manoma a ƙa'idan FAO ma'ana hukumar duniya ta abinci na duniya, ana so a samu kowane jiha Extension Agent ɗaya ko kuma a ƙasa ya samar da ya horar da manoma 500. Amma abin hasashenmu binciken da muka yi na baya-bayan nan ya nuna duka yawancin jihohinmu akwai Extension Agent ɗaya wanda ake sa rai ya duba manoma fiye da 10,000, wanda ba zai yi ba. Don haka muke haɗa gwiwa da a wannan hukumomi masu zaman kansu, kamar recently agra ɗin nan a shekara 3 da ya wuce sun ba da kuɗi mun horar da abin da ake kira CBS, Community Based Advisors, guda 180 a Niger, sannan kuma 180 a jihar Kaduna. Haka na kuma ga hukumomi da daban su ma suna nasu gudunmawa, kamar kamfanonin iri su ma suna nasu gudunmawa su kai su horar da manoma kuma sadar da su da wani irin kamar da shi Alhaji Ali ya faɗa, suna ba da ma kyauta da sauransu. So akwai ɓangarori da wata community da kuma masu zaman kansu wanda suke ganin cewa sun horar da manoma kuma sun sadar da su da masanayan irin wa'annan irurruka na bama. Mun gode, Dr. Bismillah. Yawa to tambaya ki a gurguje, kin tambaya a lokutan da muke yin training. So ya danganta da funding ɗinmu, amma mu internally a company duk kafin season ya fara muna yi wa manoma training, kamar kafin a fara noman damuna muna yi, kafin a fara noman rani muna yi. So yanzu an riga an fara noman rani, mun riga mun gama da wannan shekaran, sai next year insha Allah. Inda za a samu iri kuma za ki samu irin mu har online za ki iya order irin mu. The seed project, so ki shiga ko Instagram, LinkedIn, we're very active on social media. So sai maganan catch them young, I'm very big on catch them young anna. Shima I'm looking for partners wanda za a ce nan gaba nan ba da wani nan kankanin lokaci yanda iyaye suke bugun kirji, kowa so nake yaro na ya girma ya zama likita, ina son ya zama, iyaye za su tashi ce so nake yaro na ya girma ya zama manomi. So we are also looking at that. Thank you. Assalamu alaikum. Kamar yadda kika tambaya cewa ku kuna noman rani ta yaya za ku sami takin, to farko dai idan kafin takin ya zo a gare ki sai kin zama full member a wannan organization din, wata ainihin ita wannan company din. Akwai kuɗi da za ki registration, akwai form shine za a ba 2,000, sannan 5,000 shine membership card. Wannan membership card duk randa za a kawo taki din za ki zo da shi ki nuna, sannan a baki each mutum ɗaya za a bashi guda 6 da sauransu ga baki ɗaya, sannan sai a lissafa kuɗin ki ba da rabi in kin yi harvesting sai ki karkare ko ki ba da abin gona wanda dai kika zaɓa, amma dai ba za a ba ki taki ba sai kin zama memba a ciki, kuma a farashi mai sauki ba na kasuwa ba. Kamfani ne mai zaman kanta
ba na kamfani ba ne, ba na gwamnati ba ne, ba na siyasa ba ne. Masha Allah. Ina ganin to ya kawo ai ina ganin an saurari cikakkun bayanin da aka yi dangane da noma da sarrafawa na waɗannan ayyukan amfanin gona da aka faɗi masu sinadarin vitamin A da masu iron da zinc. To kuma ina ganin mun fa'idantu da bayanin da aka yi. Ana ta cewa lokaci yayi, ina ganin zan takaita bayanin anan. To over to you back. To muna godiya sosai, da Allah ta ba musu. Muna godiya da lokacinku da kuma yadda kuka ilmantar da mu. Ni karan kaina ba manomi bane ba, amma na samu shi da zan fara noma, kuma daga noman rani har na damana in Allah ya yarda daga wannan karan. Muna godiya sosai a Professor Shehuji Ado da ka jagoranci wannan tattaunawa, Professor Sani Ahmed Yusuf da kuma wato Alhaji Ali Ahmad Ali da wato Dr. Zainab Lawal Gwadabe da kuma ita Binta Sha'iba Arwa da ta kasance da ku. To kasancewar ya kamata yanzu a tafi kan tattaunawa na gaba, amma kasancewar lokaci da yadda muka mutane sun mai da hankali akan wannan tattaunawa da kuma girman fa'ida na wannan tattaunawa, kasancewar mutane an gaji tun da safe ake wannan wuri, an rage sosai a ɗakin taron. To ba za mu bar fa'ida ta tafi ba iya mu nan kaɗai, za mu bar wannan tattaunawa zuwa gobe idan Allah ya kai mu. Da wannan tattaunawa za mu fara a yayin da muka ga cewa ɗakin taro ya fara ɗaukan harama, za a fara wannan tattaunawa. Don Allah muna ba da haƙuri na kasancewar ba za a yi wannan tattaunawa ba, musamman ga wayanda za su yi wata wannan tattaunawa, su Alhaji Zakari Haruna da kuma Professor Sani Ahmed Yusuf Kaima da kuma Professor Shehuji Ado da kuma Dr. Mas'ud Izom da kuma Dr. Liman Muhammad da kuma Professor Abba Gambo daga wakilci na gwamnonin Najeriya. Don Allah a yi haƙuri, a yi afuwa, amma yanzu za mu iya zagawa saboda abubuwan da aka kawo na noma da wasu kayayyaki wanda za su amfane mu, sai mu je mu duba mu gani, mu ga menene za mu iya tsinta, menene za mu iya samu dangane da wannan. Kuma gobe za a fara da wuri insha Allah karfe 8:30. So let's take pictures, ma'am. Let's take pictures. Paparazzis. Official photographers, please. Okay, let's take them. And just to apologize, the level of participation in this one is so wonderful, but we just need to address the larger house, and that's why the last one we're going to do it for tomorrow when everybody is here and they benefit from it. Thank you so much. It's been a wonderful time. I still go around. There's something for you to look at and pick. Tomorrow we are here on time. Tomorrow, don't forget, if you did not get your raffle draw ticket, get it. We're going to have raffle draw prize. Some people are going to win. Tomorrow is a day for all the women. It's going to be the Smart Mother Initiative with Her Excellency, the wife of the Executive Governor, being around, and the quiz competition. You will see your children challenge each other to win prizes from schools. Thank you so much. God bless. Sound people, kindly protect your microphones, and the paparazzis, everybody, thank you so much. HarvestPlus crew, if you're here, fine, let's still meet, but if not, tomorrow is another day. God bless you. Have a wonderful evening. Janov Abento. It's not for civil servants. It's about to get rusty. It's about to get rusty. We're gonna reach getfreeports.com. Hey! They get money! Hey, they're not a year road. They're not a year road. Hey, yo, DJ, switch it